tumalize hii story by kuongelea too early for birds. The storytelling, theatrical, historical collective, a brilliant collective, a dedicated collective, an industrious entity that have done their absolute best for the past 5 years. And as of now, ni kana kwamba curtains zimefall. Term nilitumia earlier, na it should be the final show that wame create na wame stage hii wiki yenye imetoka tu kuisha a few hours ago, at least as it stands. Ni similar to what happened to Slam, na tuli have a conversation, an in-depth conversation, which was a reflection kuhusu Slam when it happened, time after they did the Grand Slam, na crowned the 65th champ, mwenye ni Slim Shaka, who is a part of the community, na mwenye nimesema tuli review cheche session yake. In fact, alikuwa wa kwanza. After hiyo Grand Slam, Ian ali take to Facebook aka announce that Poetry Slam Africa inafikia tamati na kutakuwa na any more editions in the future. Alisema kuna possibility that itarudi bigger, better in another form, but alisema for then imeisha. So ilikuwa surprising kuona that kuna some sort of semblance of the same returning recently, kwa sababu kuna something happening in December na kuna a call out, I think, at the moment where people are sending their material as auditions before wa select wenye wata compete wakimaliza. But see, Poetry Slam Africa as you know it ni women poetry, women slam, PWS something. So hiyo ndio ina happen, si Poetry Slam Africa per se, but that's what you have. So this inanikumbusha hiyo moment ya Slam Africa. Najua bado kuna a team, au ni watu that they've built a friendship, they've built a community for themselves, na also outside of themselves, but importantly for themselves na within themselves, that ataka kuna the statement that curtains ina close na wanafunga hii chapter, kuna a huge possibility, kuna a great feeling that they will stage something in future. Maybe not this year, maybe next year or 2024, but hiyo ni a deep feeling that niko nayo that bado wataifanya. Whether this is a consensus ya the entire team that tuna close hii chapter na tunaiacha, ukiangalia what they've built as to early for birds, na hisi kuna hiyo possibility sana that in a year or two or even from now, sitakuwa surprised ukipata that they'll sit maybe this last 2 months of the year will have in-depth and honest conversations, na wa decide waanze ku-create show ingine, waanze kufanya research once again, na waanze ku-compile their research, na waanze kufikiria how wanaandika their other show. That could be a possibility. Nikiangalia from the outside, nikiona what they've built for them, na kuangalia as a community na as a group of friends, I know that can possibly happen. Then kuna pia the idea that since ni
since kuna the thought of one member kusema ameachia the others TEFB, then this is a founding member, maybe the other members wanaweza decide wa carry on na waendelee na wapatie watu show. Even from hii show that ime go down this weekend, hiyo ni ya sentiment that najua watu wanashare, that waendelee kupeana hizi shows, waendelee kushowcase Kenyan history, waendelee kuandika, watu watatokea. Hiyo ni sentiment that nimeona sana sana, hata na nimeona just sijaona comment kibao, but nimeona hiyo sentiment ikirika. So hiyo ni another thing that inaweza ni convince that utafanya show tena whenever it happen. Lakini pia on the other hand, if wanasema curtains zina close, as one of the members allude na wanafunga hii chapter, na pia one of the members aliniambia tukiwa Jain Bhavan where the show ili happen, then pia ni sawa. Si getingi, or maybe I do, but let's go with the flow. Si getingi mbona watu feel ni kama wanajua better than kile msanii amesema na kile msanii anataka. Msanii amekuritaya, lakini uko hapo unamwambia zi, kwani wewe ni nani? Tunaweza delve into questions, into inquiries kuhusu the functionality and the utility basi of whatever art forms that people consume. Then when their favorites retire, ask them to go back to, na tuangalie usefulness and tuangalie pia impact. Ndio inecessitate hiyo thought ya hauwezi retire, we need you. Do you? So did they do their job then? But nimesema tunaweza enda huko, not now, not today. We can always do that some other time, but point yangu ni msanii akiamua ana hang whatever ana hang, una accept too gracefully. I think kwa hizo retweets niliona maybe one or two, but nakumbuka tu moja peke yake, na the person is an author mwenye alisema ni sawa, takusupport katika endeavor zako zozote, and that was it. Sati sasa nani atabeba Kenyan theater? Ni the same thing nilifeel na nilireflect upon when Bunge alisema na retire after show yake nina happen on 27. So in 20 days Bunge ako na show in Nakuru, vita vya vina ya mwisho, na before atoe posters alikuwa amesema nataka nifanye show yangu ya mwisho, after this mimi nimemaliza na I am on to the next. So kwa comments wa barrage of comments, unaenda wapi, haiwezekani, hujamaliza, ndio kwani wewe ni nani? Audacity pia nikashow Mbunge mwenyewe
sisi tutaishia tuone show kwa amani na turudi nyumbani, hopefully or not. And even bunge later or even in December amwe hiyo niko na show ingine, si ni sawa? Obviously itakuwa imepatia watu walimwambia hujamaliza kazi a lot of mileage, a lot. Tutasema si tulikuambia, tulijua itawapatia a lot of that. Itakuwa tu just any other thing, any other moment, any other action for the artist or act. Akiamua ifanye next year aperform tena, si ni sawa? Akiamua haifanyi tena pia si ni sawa? And I think that should be the case and the sort of reception and grace and understanding that tunaivyo nayo, but sisi ni wanadamu, so hivyo ndivyo sisi hu react. So for Too Early for Birds, miaka 5 imepita tangu waanze, yani half a decade. As of now kile tumewitness inaweza kuwa their final one, but this is Too Early for Birds. Too Early for Birds is a colossal name in Kenyan storytelling and Kenyan theatre. I am not sure if that can end. Now or this, but if it does, ni sawa. It's very much okay. Washafanya kazi yao. Nimongelea Too Early for Birds kwa hizi Sunday sessions mara kadhaa. I think ilianza in October. That was October 3rd, which was our October 2nd session. Ika bleed into Monday, and Sheri alikuwa hapa kwa sababu tulikuwa naongelea msanii na hadhira, na tulikuwa na Trabuli mwenye pia nimekuwa na yeye a few hours ago. So after our conversation na Tra, mimi nikamaliza nikaongelea Too Early for Birds. So I took a snippet of what I said, nikai repurpose 10 days later, so October 13th kwa social media, but nilikuwa nimeshare the snippet on YouTube a few days before that. And niliongelea hapa time nilikuwa na discuss the kind of feedback that nilipata in a particular, maybe 2 weeks ago, in a particular week, and how that week was full of love for me. Too Early for Birds na the video that I shared, that snippet, was part of that, and that video received so much love, so much love. Today ni really memorable, and it's a huge highlight. Little did I know that when Too Early for Birds had 2022, which is their comeback, was happening, that haingekuwa tu a mere audience na artist kind of relationship. So in 2017 wali stage show yao ya kwanza, stories inspired by Owa, the blog, the man himself, the historian, the archivist. And from stories zake kina Ngatia came through with Too Early for Birds. Walifanya show yao ya kwanza huo mwaka, ilikuwa received well. In 2018
18 wakafanya show yao ya pili. Kulikuwa na badassery na kulikuwa na brazen. Brazen was dedicated and done by women. So kulikuwa na badassery, kulikuwa na brazen in 2018. In 2019 kulikuwa na tomboya yenye hawakuifanya once but twice. Waliifanya twice kwa sababu kulikuwa na a rerun. Watu waliitisha a rerun of hiyo tomboya. Ilifanyika at Visa Oshwal Academy. Out of hizi zote nilienda moja peke yake. I went for one. I went for badassery, which had a lot of which was premised on crime stories. The one that I usually remember from that story, and it's usually vivid, ni story ya the Macmillan Library na those two lions outside of Macmillan Library. For some reason hiyo story ndio ili stick kwa mind, that whenever I reflect on that show at KNT, kitu mukumbuka. And then pia ni because nilifika kama nimechelewa for that showcase and that theatrical production. So sheria anasema how your memory works. I am blessed. Easy shows, not all of them zilikuwa ka isho yao imetoka tu kufanyika. So 2017 wameanza, 2018 badassery na brazen, then tomboya wanaifanya mara mbili. So it's a 4 bila kuhesabu the rerun. These are 4 theatrical production shows. Then sai kumekuwa na the 5th one. So ilikuwa 3-day show, and then I think for ni tomboya ma brazen, I think tomboya ilikuwa pia a 3-day show. So not all of them zimekuwa 3-day show. Ilikuwa, I think most of them zilikuwa 2-day, Sato Sunday. Then for the 3-day shows ilikuwa Friday, Sato, Sunday. So hii ya mwisho pia ilikuwa a 3-day show, and ilikuwa their comeback. So kuna the consistency that walikuwa wame-establish, and that's why ukiangalia how they've built their community ni important kukumbuka. Also for creatives, the consistency helps a lot. Ndio ifike a point, it's 2:54 AM na uko na Sherry on a live. This is how you achieve this. Fanya hizi vitu consistently at 1 AM. So you look at the consistency na vile ime-build into their ecosystem, how imekuwa a huge part of the foundation, hauwezi i-overlook. So 2017, there they go, 18 with 2 shows and 19 tomboya, which imefanywa twice. Na ukumbuke kuna kazi nyingi sana that wanafanya. Nilisema hivi when nilikuwa na discuss kwa hiyo video that nimetaja, kwa sababu kuna a lot of research ile wana conduct. That is the chunk of the work. Then kuna the compilation na find a way of telling this as a story, and combining and compiling and tweaking, and then finding the narrative and directing this and finding a way ya communicate to people, ndio akija show wa kufuate na wa learn. Na also since it's theatrical, since you're staging it, kuna aspects za entertainment, and not entertainment in an unserious manner.
but in an emotional, in a purgation kind of way, and a release of certain emotions, even ndivyo inamaanisha. So after Tomboya, and walifanya the rerun in November, so ilikuwa wafanye another show in April. So wako back to back with their shows, and si ati ni light shows, si ati ni show ya 30 minutes katika 1 hour ama 1.5 na the stories zimekuwa told quickly na that wame rush through. Ni very meticulously done na carefully executed. So kuona pia the rate ya their output ni impressive. So after this is happening, na stage Tomboya in November of 2019. In 2020 kuna Too Early for Birds Beats edition. So Too Early for Beats yenye ina center on Kenyan music. This was supposed to happen in April, so they put out the poster na anaanza kuipromote just before then pandemic ika happen, the apocalypse was here. Na nimesema mara kadhaa, if you're still on earth, unajua ulibaki na sisi watenda dhambi. I'm glad you're here. So show haiku happen, vitu vili postponiwa, vitu vili canceliwa. Too Early for Birds waka consider the way a way ya kushare hizi stories that ilikuwa watel since show ikukuwa go down, waka zishare on Medium. So kuna a number of stories that ilikuwa wa stage on Too Early for Beats, walishare hizo pieces on Medium. So talking to Mosoti mwenye alikuwa part of waandishi hiyo time, yeah, very own Mosoti, siwani Mosoti hivi aliniambia haziko available anymore online, so but hiyo time ungezipata. I think walizitoa, ama obviously walizitoa, but waliamua kushare some of these pieces, some of these stories online. So ungetaka kuzisoma ndio ufeel ni kama umelearn bado na ulikuwa part of a Too Early for Birds experience, which ni kulearn history. Wali make hizo pieces available na walizisoma. Sijui if you did, if you are listening to this, let me know. Saiz patikani. So that happened, and kulikuwa na a clamor for the show kurudi. That was an ongoing theme for Too Early for Birds. Hata hiyo 2020 bado 2020 vitu vina open up, niaje fikra, vitu vina open up, watu wanaanza kuuliza Too Early for Birds samtupati show, comeback iko wapi, tulikuwa tushajipanga. So this happens, and najua wasanii wa absorb to the pressure, wanasoma the sentiments, na importantly tukumbuke ilikuwa kuwe na show yenye ilifaa kukuwa in April of 2020, lakini corona ika happen. Kitu kingine cha muhimu sana katika hii story ni kuwa by the time walikuwa na share hizo articles mtandaoni, haikukuwa wa stage Too Early for Birds, ilikuwa a sort of a curtain call. Maybe ilikuwa informed na the uncertainty of the moment, COVID, things could happen na watu kutojua kile kinatokea baadaye. So unaweza speculate, mere conjecture on that. But kuna a possibility that ilichangia hiyo move ya kuziseti online, besides pia kutaka watu wazisome.
lakini the thought, the feeling, the idea ya kutotaka ku stage anything anymore na kusema tumefika tamati ya hii safari, though pia najua alikuwa ameplana show kureiterate, hawangeiacha hivyo. Fans walikuwa wanadai kuenda show yetu Alifo Birds. I think hiyo ni another important thing ya kuconsider when we look at the comeback and why we are even here discussing to Alifo Birds on 7th November at 3:01 a.m. So that really happened. Kuna the pressure or the sentiments, the comments from people who are fans, watu Alifo Birds, they've watched them before and they wanted to watch them. So zilibuild, na vile nilisema wiki iliyopita nikicapture the history, ni kuwa on August 30th they sent people emails, kasema guess who's back, katuma a lengthy email with some humor pale ndani, wakisema vile wanarudi, na wakatuma some assets that people could check out and share. Walizishare pia kwa social media zao, and one of those ama the one that they did share ilikuwa na hizo comments that nasema zilikuwa zimekuwa sent their way na watu walikuwa wanawauliza maswali kuhusu their next show na their comeback for the past 2 years, so almost 2 years. So kuna 2020 na kuna 2021, part of 2020 na 2021. We can also say, actually we can say two, because pia kuna 2022 before your August ifike. So wamepile easy comments on TEFB, so alizitumia kwa the video yenye walishare akisema Alifo Birds is back. Excitement ikapanda, na people are looking forward to this show because ilikuwa happen in 2020. There other show that didn't happen, and here we are in 2022. Miaka miwili imepita, tulisubiria, tuliwatumia rafa inboxes, DMs, comments, tuliwapesta, wamesema kuna comeback, tutakuja, tutaona vile show mmepanga. Ukiangalia their trajectory with their shows, you can know where they've been moving to. Ukiangalia the concepts of the shows na uangalie the posters, so the concepts zimekuwa zikidevelop na unaona the shows zimekuwa specific with a generalized idea from the beginning and a collection of stories inspired from OA, and then narrowing down and having specific talking points na specific ideas that wangetaka ku foreground, kama ni badassery ile nimetaja with crime, or kama ni brazen and women and picking feminine and mother and women figures ku highlight na ku foreground womanhood na femininity that was there. Afu tomboya, very specific life na kifo cha tomboya. So kuna this starting from a wide angle and then narrow down na kukuwa more specific, where shows zina center kwa kitu fulani na wanahakikisha that wame execute. So that was the case. Ukiangalia their trajectory, their show ile imeisha ilikuwa different, which looking at the feedback that walipata ina explain why people felt the way they did, kwa sababu if you look at people who've attended the show, the perception iko caused na the expectation, kwa sababu ya vitu that wali experience kwa hizi shows before, with being specific and narrowing down and having a thread and one particular thing that is the center of a show, that everything that ina happen leads us back to this point. So
the last shows zile walikuwa nazo zilikuwa hivyo. So ukiangalia watu wakikuwa na the sentiments that they had ni understandable kwa hiyo extent na from that angle. So they do announce a comeback, they give people a date, tickets ziko on, kuna excitement, watu wanazipurchase. Na 24 birds ni kikundi fulani, ile kupoteza wakati utajipata mataani, utapata tikiti, utakatua hapo, ukianza kulament, ukianza kuzusha, ukianza kuregret, utakuwa rueful kwa sababu utapitwa, which is beautiful for them as an entity. If you've managed to build an audience to that point where una announce your comeback, people getting your tickets, you've built a trust, you've built a strong ecosystem that nyinyi ndio may support, yes, with the amount of work that you've done, the groundwork that lay, au pia wana support in return with giving you their trust and giving you their money and their time and their resources and their marketing pia, their organic marketing. And vitu kama hivi vimewasaidia sana ku create this ecosystem that has become Too Early for Birds, and it is such a huge and powerful and strong ecosystem which imewa bring to this point. Apart from growing key concept easy shows, kuna also another growth which ni the size of the audience na the venues. So from KNT to Visa Oshwal, then from there to where wamehold isho yao Jain Bhavan iko Mloresho. Visa nasikia ni capacity ya 600, Jain Bhavan ni so 8, na I think wali sold out Friday na Saturday. Massive things that wanafanya, na what they've built ni ina cause such results as nilikuwa na nena. So for this, as nilikuwa nasema, nikiongelea Too Early for Birds, sikuwa na an inkling that haingekuwa a mere audience na artist relationship for isho yao, which is as of now their final show. Neta nikiongelea hata sikuwa nafikiria, ilikuja tukitafuta wasanii whom we can use as example or as examples to explain people who came in with a different product that was not there in the market. And Sherry nimesema alikuwa hapa because ni yeye introduce your concept ya kuangalia art ka biashara, na if we use that framework, where can it take us kwa our discussion? Then kukawa na hilo swali la je, kuna wasanii ama kuna msanii ama kuna mtu mwenye ameleta kitu kipya na akauzia mashabiki kitu kipya ambacho hakikuwepo awali. So nami nikafikiria Too Early for Birds, nikaenda into theater. Hivyo ndivyo niliwataja na nikasema that snippet nika repurpose 10 days later, and here I am on this 7th November after 2 weeks of being part of Too Early for Birds. Not in a major way. Don't get ahead of yourself. Not in a major way. Not at all. I am a very small person. Very small person. Part of them in a way that ilini allow niwe part of the process. Na kuanga big sana on process. Ukiona articles that imeandika which ni sort of
interviews, nasema sort of niki consider the ones that they're not in the typical interview format, na pia ukiconsider articles that nimeandika that ni interviews, our interviews that tumefanya on our channel, process will come out sana, na believe that ni muhimu sana ku capture process na kuona what ili lead to easy final products. Kwa our conversation ya Rumi Swahili, Ochuka pia aliitaja, akiongelea how kuna match that huwa ina get lost kwa sababu ya just considering the final product. So the process ni kitu that nili witness. Mi kusema what I did with the amount of hard work, ile kujituma that TFB ujituma, ni as an outsider. And then for this presumably final show, nimekuwa part of the process kama an insider who was there for the rehearsals for the last 2 weeks leading up to the show, which is the show itself. It's the last 2 weeks ndio the show, na the last week sana when vitu zina get intense, vitu zinaanza kukua wary, kunaanza kukua na heated moments, kuna a lot of distress. Hiyo ikiamwisha sana ndio show. Sasa vile vitu ambavyo if nakuja tu kuona show sizijui, sitaziona at all, but nimepata hiyo nafasi, nimepata hiyo privilege ya ku-experience na kukaa with the cast that is bringing this together, as well as interacting with the team na kuona the machinery and the inner workings of this entity. A beautiful thing. You watch the story build, you also watch it crumble, you watch the cast working through their scripts, dealing with their stresses, unaona the team ikishughulika kuhakikisha that kila kitu kiko sawa na everything is in place, kila kitu iko in motion, that people who are coming for the show watapata something that is worthwhile, kitu yenye ni worth their money, worth the wait after 2 years. So unaona the inner workings, as nimesema, in real time. The hope inakuanga that whenever una capture process, that the people who are witnessing it after watakuwa able kuipata vile umeipata, you being part of it. So that is a hope pia, na nilikuwa nasema kuna a write up that inafaa kukua, tutajua how that one goes. A lot of process is what I hope to capture, but we shall figure that out if and when it happens. Shiri nasema you must have had quite a time. I did. So kwanza walikuwa wana rehearsia Lava Latte, then hii wiki ya mwisho for the last 2 days, now nikitoa Friday, for the last 2 days before Friday, which is Wednesday, this is Wednesday and Thursday, wali rehearsia from the venue, but also the week before
On Tuesday ilikuwa mara yao ya kwanza kwenda to the venue, and that was my first time kuwa join for rehearsals, so ilikuwa beautiful. That ilikuwa siku yangu ya kwanza na nikawa join kwenda Jain Bhavan for the first time, kuona the venue, kuingia na kuona how enormous that auditorium is and how odd everyone was kukuwa kwa hiyo space na kuanza kuponda na kuimagine that in less than 10 days we'll be staging a TEFB comeback show here in a full house for the better part of the weekend. These are the beautiful experiences that hawezi zipata elsewhere, na hawezi zi repay. Kuona vile hizi vitu come together, and now I didn't wish ningeona hizo zingine pia how they all came together, hizo show zingine na existence ya the different creative processes for hizi different shows, but they can still be captured. I'm sure zina exist in various forms na in different avenues na platforms. So hiyo ni something that for anyone mwenye ako interested anaweza angalia na learn the history, the people involved, something that wame document properly. Kazi yao ni history, kazi yao ni kuchimba na kutafuta hivi visa ambavyo watu wengi hawafahamu na hawajui. Kwa hivyo ingekuwa remiss if they didn't do the same with their own documentation, kwa sababu one of the biggest challenges that tunazo with our historia ni documentation. Iko na number of determining factors, a lot of them, lakini ni fiti that au kama watu wenye wana tell visa vya historia wana document historia yao properly, na kila kitu kipo na kinaweza patikana. Nimesema hawa ni a colossal entity, so pia ukitafuta mahojiano mtandaoni utapata mahojiano ya wanakikundi wa TEFB. Pia ukitype TFB I'm sure utapata Sanaa kwa some of the results, kwa sababu nimeongelea several times kwa hizi Sunday sessions. So witness the she knows what avenues are those. Which ones? Ingia tu kwa your Google search na utype too early for birds, one the amount of results utapata. Hebu jaribu, fanya hiyo experiment. Ameenda kujaribu. Ameenda kugoogle. Acha arudi atupatie evidence. Experiment tu sheri. Type 12 for birds, one kile utapata. So kuna
point nilikuwa nasema ukiangalia trajectory ya show zao ikija kwa apart from the specialization and ku narrow down on specific themes na ideas, the other one was growth na transcending the individuals wenye wali create na wenye walianzisha. So nilikuwa nasema poster kukuwa na Abu Sense, Abu Newman na Ngatia for the first, then kuona the transition when they are moving to Badasari or Brazen na kutumia kama ni historical figures or kutumia kama ni for the Brazen watu wenye si Ngatia na Abu walioianzisha, but kutafuta a woman mwenye you'll use for the poster. And outside or tied to this rather ni hiyo kujaribu ku create a link between these two individuals who came up with the idea, or these people wenye walianzisha, na ku bring other people on board na ku create a link inahakikisha kuna continuity, something that lacks a lot, not only in the Kenyan art scene but generally. Vitu vingi havinanga hiyo transference, inakuanga na this generation or this group or this era, and then this generation, this group, this era, na hiyo link haijakuwa established, so kuna a gap yenye inakuwa ngumu kufeel na kujaribu kuipunguza na kuiremedy inaweza kuwa very very challenging. So one, kuona that wanafanya history na au wenyewe wana document historia yao ni commendable. The other ni as you are growing, kuexpand, kubring other people on board na hata kujitoa na kusema okay, hii ni Badasari for women, basi pia acha women pia why create ikwe for na by women, with women and everything ikwe kutoka kwao. Ni something that ni amazing kwa sababu kuna hiyo continuity ile wana create wakifanya, na pia kubring other actors, other creatives inasaidia kwa sababu ina remove attention na focus from nyinyi individuals. Haifai kukuwa about individuals, cha muhimu ni hizo stories zile mnatel, na najua hiyo ndio ilikuwa perspective ya this is not about individuals, hii ni kuhusu hizi stories tunatel, na stories lazima ziwe told because hiyo ndio tuna give fidelity to, say about ati who is telling the story, but ni the story, na tunaweza bring people on board wakwe vehicles na waitel, ama si tukwe the vehicles huku nyuma au ndo wakwe center of attention. So kuna that development, kuna that transition ile tunaona which ina tie to au create a linkage between themselves na watu wenye wanapewa easy tasks za kutell hizi stories, wana become part of the team and they're coming on board ku create pamoja na wao. So hizi ni vitu important kuangalia hadi point ifike that this is their comeback show ile wanafanya in 2022, and that idea was the center of the show. Niliona tweet moja mtu akisema ati here I was expecting kuona Abu na Ngatia, but sikujua kuna 3 amazing or phenomenal women I was supposed to know. So hiyo ina embody kile wanafanya and what I have just stated as their goal and as their agenda, something that also Queen Gathoni, who is part of the team na alikuwa the producer for this one, alishare na mimi hiyo
day ya kwanza nikienda rehearsals and we were going to the venue, and they've stuck to that agenda. So here they are, no Abu, no Ngatia, but Ngatia was there as the director. Waandishi wamefanya their research, ideas zimecreatiwa, ideas zimekolektiwa, utafiti ukafanywa, utafiti ukapatikana, ukarudishwa, kukawa na hii process ya tweaking, process ya compiling, na kufanya hii kitu iwe a story na kitu yenye itakuwa staged for people. And a new team. So the team that nisha sema Gadhonika the producer na Ngatia kama director, na kuna nimetaja the team, nimesema the team, na the moving parts of this ni kibao sana, nyingi sana, and this will be explored na detailed properly vile inafaa kwa the supposed write-up, but from what kama kina stage manager to the musical directors to watu wenye wana deal with the technical aspect, kuna so much that is in place ili inafanya everything in a move, na this ina become a show, ni collective effort. Hata watuka the team that inapika na inapatia watu meals, hizi ni vitu important sana. So for the cast, kuna Ella Maina, kuna team Arinaitwe, kuna Chemutai Sage, kuna Mike Mushiri, kuna Foi Wamboi, kuna Flo Flani, kuna Vini Ngugi, kuna Matt Ngesa, kuna Hussein Amina, Esther Kazungu, Eunice Mwabe, Chadota, Yoya Xavier, Xavier, Karimi Rimbui na Mufasa Poet, Mufasa Kibet. Foi alikuwa kwa TEFB Brazen, Yoya alikuwa kwa Tomboya. Also uzuri wa hizi previous shows of theirs, unaweza pata snippets mtandaoni ukiangalia YouTube account, YouTube channel ya To Ali for Bad, unazipata watch. I think I should put this phone kwa charger kabla ianze kufanya blanda hapa. Let's see.
Alright. So hiyo ndio the cast. Time walishare, I hope bado unanisikia Sheri, I hope bado unanipata. Time walishare a reel of the cast. Time bado sikuwa nimeanza kuwacheki na kuwa nao akirehas. Niliona the people there kwa wale wenye nafahamu, na nikakuwa curious kwa sababu ya the combination of artists from different fields, upande wa kuigiza na upande wa kuimba. So nilikuwa intrigued kutaka kuona this is different. Na ukumbuke mimi nilikuwa na tiketi yangu from 2020. In 2020 after show ikanseliwe, waliambia watu iwapo unataka tukurefund tuambie na utapata hela zako. So kwa wale wenye waliitisha hela zao walirudishiwa, lakini mimi kwa sababu nimeamini tu alifobad sana, nikamwacha wakae na hizo hela zangu. Wakati utafika wa kutumika, na wakati ukafika na wakarudi, hata despite kujua that haikukuwa warudi, bado nilisema acha wakae na hizo maganji. Time ilifika, time iliwahi, na nilikuwa nangoja. So my curiosity ilikuwa on alert kwa sababu ya the combination of actors na waimbaji. Fikiria, okay, hii ina happen aje this time? At no point did I sit and think of the idea of a musical. Until a particular point nikafikiria, is this what's happening? Because nilikuwa jaribu kufikiria vile the acting itakuwa. And so looking at the show, that is what it was. Combining what they've usually done na stories zao, ki story, ki theater, na kurusha aspects za musicals. Hiyo ndio ilikuwa the blend. Also ni kwa sababu tukumbuke kulikuwa na 2 alipha beats ile ilikuwa nafaa kuhappen, yenye ilikuwa husu Kenyan music history. So bringing your remnant from that to this, hiyo ni something unafaa kufikiria ukijiuliza mbona that specific direction, and mbona the Kenyan history part of the show. Na kucombine pia music now na kuongeza to what they have ki story na ki narrative, ki concept, hence kuficha hawa wasanii wenye walificha kwa hii list. Waimbaji Team Chemtai, Vini. Team na Vini wanaform band inaitwa Television. Nilireview wimbo wao na ilikuwa ingana kwa mziki ya wiki 2.0 3 I think. Matngesa imemreview kwa mziki ya wiki kwa blog, na mziki ya wiki 2.0 kwa the channel. Can go with those ones.
So just looking at this, and unaweza pia flow fulani hapo, nilikuwa really really curious kutaka kuona, so watching them rehearse, and at this point that na join ni building hii scene ya kwanza ile walianza nayo. If you've watched the show, watching them build this, and then kuona wakiwakia bits and pieces, which was the process. Then a few days later tukikaribia now the event, piece vitu pamoja in terms of now stringing the entire production from top to bottom, na kutry kuona how the story in a flow or the performance in a flow. This is now the process that nimekuwa nikiongelea, and interacting pia with these human beings in the same space and meeting so many brilliant people. Ilikuwa an amazing experience, a great opportunity but mostly kuona vile wana prepare for this task, an enormous task. A TEFB comeback show is not easy. If you watch the show is not easy, si rahisi kabisa. So ni a burden that mmekari, heavy boulder that mmebeba, but the cast ni a stellar cast in their rights. Hawa ni individuals wenye kwa their fields na their disciplines wamebobea, na ni watu mashuhuri, wasanii mashuhuri katika nyanja zao. So kuwaleta pamoja, kuona vile itakuwa, that can be another story, but ni watu wenye wanajua kazi zao na huwa wana excel at them. So na nimesema kuna wenye work now before Xavier, Uaya na Foi Wamboi. The rehearsals zinaisha a hectic last week as they are building towards show ya kwanza. Umesikia nikikohoa through this entire session kutoka uko Loresho Magizani. I think on 2 consecutive nights kulinyesha, the place was chilly. And nights zimeisha and Friday is finally here. Wanafaa kukua kwenye jukwaa for the comeback. You're too early for birds. Maybe if you're watching this, you have seen the comments. It could be the only way that, not really, ilikuwa nisema it could be the only way that you're here if you're this interested in kuona what nilisema kuhusu Too Early for Birds, na unataka kuona perspectives maybe outside of what you had seen online. Maybe could be a stretch. Maybe I'm trusting you so much, na kuamini sana, na overrate, na overestimate. Na Friday kafika, kamalizia finishing touches, na baadaye ilikuwa showtime. Tulifika venue, show ilianza, was supposed to start at 7 till 9. Ilianza 7:40 something. And that opening show went for 3 hours plus. 3 hours plus. That's a long show.
long show. However, if you've watched shows at Only for Birds, shows zao kuwa lengthy. Mimi nilienda moja, it was lengthy, sikumbuki exactly how long, but ilikuwa ndefu. Hii ya kwanza, the opening night, Friday 4th November, ilikuwa 3 hours plus. It was very long. So nimetaja the feedback that watu walitoa. So sijui if you're watching this or listening to me, you've seen any of that, but nimeku overestimate, overrate, nikasema maybe ushaziona. It's 24 Birds anyway, hao ni jina kubwa. But hiyo show ya kwanza, sijui if kusijaenda for Tomboya, Badasari, Tomboya, Brazen na kwanza. Sijaenda for show zao tatu, so siezi ascertain kile nasema, but it feels that this was the worst opening ever. Sijaona na sijasikia such feedback kwa a TEFB show prior. So this could be the one. This could be the worst. And for a number of reasons, people have shared and spoken about this on Twitter. But I would start off from a technical standpoint. A technical standpoint in two ways. Kwanza ni the audio. Na audio ni a critical aspect of a show. You might think it's not until it is. So the audio, the lapels walizokuwa wanatumia zilikuwa very problematic, zilikuwa glitchy, zilikuwa zina screech, so zilikuwa completely problematic from the onset. Na tukumbuke inaanza with the entire group on stage, so listening to that cacophony ilikuwa blunder. And then now during the show pia mics kukuwa na hizo technical difficulties, hizo technical issues, haikuifanya any better. Pia when mtuka Ngatia time alikuwa ako part of the narration but akiwa off stage, kuna specific part alifanya twice. So the first time alifanya, the mic was sijuka nini ili happen, but ilikuwa the mic was off, hakuwa anasikika completely. The second time aki narrate something different, alikuwa anasikika. But easy challenges za audio through the entire show was really detrimental. Apart from that, kitu kingine technical ni lighting. Ukiona the way the lighting was employed on stage, ilikuwa inapianikana kwamba the light designer haku rehearse kwa sababu hakuwa anajua cues zake. So when you're supposed to illuminate someone at the center or one side or the other, ujue time unafaa kuzima na immediately ingine inafaa kuwaka. Easy transitions, easy moments that ni critical for a story na for theater, zilikuwa missed completely. Ilikuwa inakaa alikuwa na bahatisha.
ili miss accuracy kabisa. Na hizi ni vitu zinaweza unaweza overlook, but not for a theatrical show, and then not for a 12 birds come back. But hizo ni vitu zilikuwa fundamental. The other things that pia zilichangia iku kuwa a bad opening night for issue ya Kuanzia na for 12 birds, tunaweza zungumzia uandishi. Now looking at the story, anasema the story niki consider stories mbili za katikati, so you can say there are 4. The opening one, then the last one, and then kuna 2 katikati. The story ya Yvonne Ngetich ya Marathon, ya mwisho ni story ya George Mukabi. There was a story ya a robbery, na kuna story ya Akasha. So this 2, not that the writing was bad, but you could argue now, since people walisema ilikuwa chaotic, unaweza argue that that is an aspect of bad writing, but not that the writing was not potent. Lakini for story ya Akasha na the robbery, tying in themes za Christianity and then using gospel music and thinking about the church, kuongelea the Catholic Church, then kuongelea the Jubilee government. So kuna a lot that walikuwa na tie in. Then kuna story ya Akasha, but this tying in a lot of ideas pamoja si kitu new. They do this, and ni a mark of a creative writer, where unaweza tumia one thing but iko na a number of layers, but you're using kitu moja ki metaphor kama ishara kutupeleka to different places. Hii ni something that wali do through the production, but hizi ni vitu that mimi juu nimeona rehearsals, nimeona waki go through the scripts. If I am sitting and I'm watching a show, it is definitely different kwa sababu najua the story tayari, similar to Akasha. Na so najua the story, na najua the reference points, na naweza ifollow, na najua all the callbacks na how they are tying back hizi ideas na vitu kama hivyo. Though nikiwa na Slim Shaka after the show Friday alisema hiyo ni robbery ilikuwa one of his best. Alipata hizo callbacks na what the writing ilikuwa ina attempt kufanya. Then with story ya Akasha, now with the chaotic sentiment, ni sasa for this one ilikuwa even more difficult because of the use of characters, utumiaji wa wahusika, and then hizo transitions na hizo switches. If you do not know, unaweza shindwa kuifuata, which najua ilikuwa a huge challenge for watu wenye wali watch. Pia stitching together the entire story as you are considering all of easy mini narratives within it, or easy other connection points, inaweza kuwa difficult just ku reiterate kwa sababu kulikuwa na so much ilikuwa ina happen. Kuna you take it from, as Mufasa narrated, from Baghdad you bring home, then ukuwe na a main character mwenye ni Akasha, ukuwe na Akasha coming back and becoming an investigator mwenye saa
huyu ni Bilal mwenye aliplay, and ina investigator mwenzake alikuwa Sage. Then sasa wanauliza a certain Yusuf maswali. Yusuf alikuwa flow fulani. Then we have that. Kwa ingine kuna Bilal na Sage kama watu wenye ni wanahabari wakiongelea story ya kina the Tur brothers, the Sargasihan, hizo hayo, those names tu itoe. Then tukumbuke kuna Yusuf mahali, then Akasha na bibie, na bado kuna the narration ina happen kutupeleka Holland, kukuja kwa relatives wa kina Akasha na the mother kulia ama the mother figure. So kuna vitu vingi vilikuwa vinatendeka that in one sitting, kama haufollow kila sentensi, kila build up na kila transition, itabaki imekutoka. So hiyo ni kitu kingine, but that sort of movement through space and time ni kitu creative, and not telling the story in this sort of ilikuwa linear bado kucapture history ya vile alifika huku, and vile again kutoka na ama kuestablish businesses, na kutoka kwenda kuuawa kule aliuawa in Holland. Ni linear in that way, lakini in between kuna vitu vingine vinajitokeza, kama ni wanahabari kuongelea Noam Chomsky na manufacturing consent, ama the investigation with Yusuf kuleta bibi yake. Basi sasa kama tunaongelea Hussein Amina mwenye aliplay bibi ya Akasha, iye wail na kutell story yake. So inaweza kuwa hard, but ni a creative direction. Sikusoma a lot of comments regarding this, but kulikuwa na hiyo comment ya ilikuwa chaotic, na that the writing in this story ingekuwa finished better, which in a tie and I go back to hizo transitions. And then the other thing ni, if the story is tight knit, mnaweza cut down on certain things, ndio mtu mwenye ana watch asikuwe na hizo hisia ambazo ako nazo, akisema ina feel unfinished or chaotic na haja follow the sequence of the story. With enmongelea hii ingine ya robbery, but you can see the concept of condensing very many ideas into one thing. Kama ni ya robbery, ni the same thing na Akasha, now from a theatrical na stage production point of view. For the robbery, you're looking at ideas, very many ideas, but natumia kitu kimoja. For Akasha, haikukuwa many ideas, the story was one, the idea was one, but ni kutumia very many stage techniques na performance techniques to ensure that we deliver the story. A people's favorite ilikuwa hiyo ya mwisho, which ilikuwa ya George Mukabi. Ilikuwa enlightening for me too. Nimesikiza Mukabi, I have even featured him kwa muziki ya wiki some time back. Kuona story yake told hivyo, na hii ni a remnant ya to Alifo beats, ilikuwa eye opening just hearing that, and I think ili stand out pia ni because
of the way ilikuwa told, the linearity of the story, easy, simple kufollow along. Ilichangia vile ilikuwa received ukicompare na the other stories, sana sana with the aspects that nime highlight, because ilikuwa straightforward, ungekaa na uifuate. Complaints ni za length, na that part ilifanyika kuwa as long as it was. Watching it on Sunday, the final show, nilitoka cheche nikielekea huko, so nilifika kama imechelewa, so nikapata hiyo part ya Mukabi ndio walikuwa wanamalizia, enacted by Yuaya na Sengu Sengura mwenye ni Marian Nungo. Sikutaja Nungo by the way. The disrespect. How? Sikutaja Nungo. The disrespect. The other only mention music direction. Part of this ni the band. Sikutaja bendi. Kulikuwa na team, kulikuwa na sijui the bassist name, nisahau jina lake. Kulikuwa na bassist, kulikuwa na Mavo on drums, kulikuwa na Eugene on keys na kiongoza bendi, na kulikuwa na Ivy Alexander. So historia Mukabi Sengula ilikuwa told na Ella Chadota na Mwabe. With its linearity, simple use of language, it was easy to follow na ili stand out. I think pia how enlightening it was ni something that stood out. Ukiangalia story ya Akasha was a popular story. Story ya Yvonne Ngetich, a recent story. So kuna a mystery and an enlightenment that inakuja with this story ya Mukabi that I think gives it an edge over hizi stories zingine. And sijui if people have pondered about it in that manner, but I would argue that that is the case. Na indeed ni story yenye ni eye-opening na insightful kuhusu the Kenyan legend. Another thing, technically, not one that affected the show, but another technical aspect that ni creative, ni this fluidity ya characters. A character is one thing, then they are another, which ikona two sides. Ukiangalia Akasha, nimekumbuka kuna part yenye Bilal pia alikuwa servant of a particular merchant played by Mufasa, wale alikuwa na narrate story ya Akasha. And then Sage alikuwa death kwa hiyo moment, because the servant alikuwa meant to death, and then Sage alikuwa death itself. Reenactment of idea appointment in Samara. Easy references ni something that should be highlighted more kwa sababu ya how creative
they are. So with that reference na hiyo idea, but nilikuwa naongelea fluidity ya characters, but hiyo then kuko na hiyo Noam Chomsky na manufacturing consent, such things zilikuwa zina stand out for me, at least ikija kwa the references outside of peer references za hip hop na Kick in the Door na Give Me the Loot and references zingine za music outside of the ones that zilikuwa obvious. So with fluidity ya characters, that is another technique that walitumia sana, na nilikuwa nasema ni two-sided. Unaweza view na the creative angle ya how characters are one thing then the next they are the other, or inaweza kuwa problematic kujaribu kuelewa kile ina happen. So that is something else, but nilikuwa na isema ndio niseme Yvonne Getich played by Ella Minor, mwenye walianza na Mufasa wakinarate hiyo story yake or even mwisho with this story ya Mukabi Chadota akiplay narrator, then ikibadilika unamwona akimon pale kwa kaburi ya Mukabi baada ya kifo chake. Hivi ni vipengele muhimu vya kuangazia, na kando na hayo Mukabi kukua Yuaya, but at the same time during the performances March kukua Mukabi, so kuna a lot of this fluidity going on. And themes za kanisa pia zilijitokeza na dini na religion. Kando na hiyo ya robbery kulikuwa na ya Mike Mushiri akiwa pastor mwenye ako connected to State House na yeye ni elite, naongea na president akisaidia Esther Kazungu na matatizo yake ya two boys wenye wamekwama US na wanataka warudishwe. So kuna lots of nitty-gritties creatively, ukiangalia the production, ukiangalia pia the technical aspects of this show, from tunimetaja kama ni audio, sound, lighting. We can also go to music, na the music performances and how they translate, or how and when they didn't. Musoti angekuwa hapa angeambia vile yeye si fan wa musicals na vile when music comes in inamtoa kwa performance, which is a completely understandable stance, atakani subjective. Then outside of hiyo performance ya hizo ngoma ama the inclusion, unaweza angalia the how it sounded itself, how the music sounded itself, na maana uangalia the translation ikija kwa the audience na whether wali feel in a way that they should have, whether Mukabi mwenye ni Matt ali own the Mukabi na alileta vile inafaa kwenye jukwaa, whether the actors walikuwa na chemistry kwa kila scene, ama kama kuna scenes zilizokosa chemistry. So kuna vitu vingi sana, comfortability ya storytelling,
na also so day one, outside of the factors that nimemention, kuna hizi vitu vingine that naongezea that zilikuwa part of how the show ilitokea. All these other aspects that nasema kuna vile ziliathiri show. Na ukiangalia show ya Jumapili, nimesema nilicapture the last story ya Mukabi, kulikuwa na a lot of change. So nilikuwa huko Friday, sikuishia Sato, so nilimiss 2 shows za Saturday, then hiyo moja ya afternoon ya Sunday, so I went for the last. So zilikuwa 5 shows, so between the first and the last nilihata 3. So a lot of transformation happen within this period, and you could see it. No maana nilikuwa na wish sana that ningeona the entire show, na pia nilikuwa na wish ningekuwa able kuona show zote. Ingekuwa overwhelming, yes, very overwhelming, but ningeona that development or that change kutoka vile ilianza to vile inaisha. Ningependa sana kuiwitness from vile wali begin and the feedback that walipata mtandaoni wakiambiwa vile show ilikuwa na how wenyewe walifeel backstage. You kama msanii unajuanga when you've done an amazing job. Wewe hauhitaji kuambiwa na anyone that ulikuwa horrible, that ulikuwa shitty, that ulikuwa mediocre, that ulikuwa average, that ulikuwa bland, that ulikuwa trite. Wewe mwenyewe unajua as an artist ile kazi yenye umefanya. So how walikuwa na feel backstage after the show, or even on stage during the show when things haziendi according to plan. Based on that, ningetaka kuona how wali transform for the second, third, the fourth show, then the fifth. Cause ukiwa watch wakifanya hiyo scene ya Mukabi, Moabe, Chadota na Ella, kulikuwa na a lot of comfort that walikuwa nayo at that point kwa their chemistry kwa set, lakini pia hiyo comfort ya script na kunarrate the story, because now you've told it a number of times. So you know the story, unaweza play around na sentences as long as bado kuna fidelity to the narration na to the story, which was the case. Whether kulikuwa na hizo instances za kuimprov or just not necessarily saying the story as it was on day one vile tuliona, then pia kuna vitu that wali do away with by the time we were getting to the last show, kwa sababu nilikuwa surprised that ilikuwa 2 hours and some change. The first show nimesema ilikuwa 3 hours plus, ilikuwa 2 hours plus kidogo. So that was a great improvement, na ilikuwa cause ilikuwa ikue 3 to 5 na 3 to 5 na 5 to 7, or was it 7 to 9? Not 7 to 9, but una get the point. The shows ilikuwa zinafaa kukuwa 2 hours. Ya kwanza ilikuwa way past the mark, but hii ya mwisho ilikuwa 2 hours plus, which is around your range yenye walisema, na inaonyesha kulikuwa na changes zilizokuwa made key directions for the show, kama ni upande wa scripting ama directions for the stage, na kuchop vitu, ku get rid of things that did not work, because hivyo ndivyo theater inakuanga. Go for the first show, the cast, the team ina feel vile performance ilikuwa on day one. So as they're doing this, they go back they analyze and they see, okay, how can we move on kutoka hii point ile tuko. Then show number 2 tumefanya hivi na hivi, okay, show number 3. After those 2 days you have only 1 day left, so
the energy imebuild, mnahisi tuko na show za mwisho za kufunga tumalizie hii shughuli, so the energy inapanda na mko na an adrenaline, mko na a vibrance that may build for the sake of these last performances, and that's how you complete the show. So hii ilikuwa TEFB. Kuna a whole lot more. This is a 2-hour plus show, and kuna so much to be dissected, na nime have conversations with people kuihusu, na ningependa a way ya ku have hizi conversations somewhere in the public domain, but pia kuna sentiments za watu mtandaoni, unaweza ziona uone what people think about the show, uone their sentiments. Ukitype #TEFB is back utapata maoni, but hiyo show ya kwanza, the sort of general unanimous sentiment ilikuwa that was a bad show. Niko na Sato, watu walisema guys the show today was better, go watch it. Vunasu walisema, sijaona what people have said for the Sunday show, so mi nimeshare tu kwa my stories. Video ya keki, watu wakikata keki after show imeisha, because why not? BTS, mimi kama mtu mwenye nilikuwa privileged kuona watu waki rehearse na waki prep for the show. Hey, it is 4. Wow. 4:13. Na nilikuwa nimesema ati let's see if this should be brief. It can't be. They've not even scratched the surface. But nime try. Hiyo ni summary. A concern that was there, nikitamatisha hopefully, ni the lack of a thread. Nimesema ukiangalia the last shows, narrowing down, foregrounding a particular theme or concept. For this one, that was not the case. Nakumbuka mimi mwenyewe nikiangalia poster, nilikuwa najaribu kufigure out what it's about from the poster, nione what's the overall theme with this one. Here ilikuwa different. The set haikukuwa composite, so they had to transition. Lights zilikuwa zina dim, and then curtains zilikuwa zina close. They had to change because kulikuwa na stories 4 walizokuwa wana tell, na zilikuwa na set tofauti. Ingekuwa set moja haingewaka, ikuwa composite set. So with that, stories ziko different, si vile watu wamezoea for hizi shows za TEFB where ni kitu moja and tuna come back to a particular center. However, my thesis, my submission, my position, my argument is that the idea of resilience is what I identified as the thread. Yeah, this too early for birds. Tunaweza anza na a comeback, that after
COVID happening na ikaruin plans zao, kuna a sort of resilience ya kurudi na kustage show mara ingine hata kaikuwa ihappen. Then tunaanza na storia Yvonne Ngetich kwa marathon kuanguka, na as Mike alisema yeye kukuwa na the greatest, the bravest crawl of all. Hiyo resilience yake ikamuongoza hadi akashinda, akajipeleka pale kwenye finish line. Idea ya resilience. Tukienda into the tuende kwa Akasha, tukienda kwa Akasha ama tukuje kwa historia ya Robert Nyi kuibiwa in broad daylight na wezi wenye wanawaimbia wakiwaibia ndani as Foi Wamboi alikuwa na lead the choir after watu kuelect, watu wenye walielect, that kuna aspect ya amnesia which is a constant. Hata Koleka Putuma atawambia our collective amnesia ni that Kenyans bado wame find a way ya coexist na kubi. On top of this ni hizi aspects za satire which inakuja na irony na humor, but the resilience in the citizens na their lives surviving and livelihoods and the like ni something else that tunaweza sema ni an addition to what I am stating. The other one ni with Akasha na even Nungo akiplay the matriarch na kusema how amelose watoto wake, walichukuliwa wakapotea, wajarudi watoto wangu wako wapi, which was so heartfelt na deliver exceptionally even during the dress rehearsals. So unaweza itaipia to Esther Kazungu mwenye akiongea na the pastor who was Mike, alikuwa pia na two sons wenye wako trapped in US na akisema they're not criminals, wanasaidianga watu, wanatibu watu. Kuna hiyo strand again ya resilience, alafu hawa mother figures being pillars of those points kwa hizo stories, and which can be a link to Brazen, which was dedicated to women. Na angalia the power of these women, na tuende kwa Ngetich pia was a woman. You can go to Mukabi, angalie Singular, but for that one ni the narrators, the three of them who are women. This could have been TEF Brazen chini ya maji. This is another thread. So with that from Unini ya Akasha kuna the resilience bado despite hizi changamoto zile ni crazy sana. Then also pia with Amina kumpoteza Akasha na then kuna hiyo ya Mukabi, resilience from Singular mwenyewe, but also resilience ya beste yake Jackton Malenya, beste ya Mukabi, kuwa resilient enough ku carry on with the legacy ya beste yake. So hiyo idea ya resilience ili reveal to me while seated there watching the show. A light shone and told me resilience. Ew, I am done. It's 4:20. Ha ha ha. And just because it's 4:20, during one of the transitions, Selector alicheza High Noon ya Kardinali Abbas na Calligraph.
a song that I reviewed on my blog. Mini OG. No pun intended. Yeah, I am done. You can go on and on and on and on and on and on and on, but mi nimemaliza. I wanted to complete this by reading something that takes us back to vile tulianza tukisema how this is presumably the last show, something that nimeshinda nikisisitiza tusome something from the members themselves as we conclude this. Oh, it's for why do I keep doing this to myself? Why? So then tutokea hapa Sheri, asante sana na asante sana pia Tukemi mwenye amepitia. Also how the scene ends after Mukabi, because wali change for show ya Sunday ilisha kama Mukabi amedai curtain zika close, the song that wali play iko na hiyo aspect, the element ya resilience. It will be the last song I'll play as we get out of here. Haya, this is from Ngatia on Twitter. Ali post on Saturday, which is November 5th, 10:43 p.m. Watu ni kama hawa. Watu ni kama hawa. Hii nilikuwa nimeiona earlier, but the one that nimecomment on sikuwa nimeicheki. Here earlier ni I hope you got to see some of what you are hoping for when you set out on this journey and can now, if you didn't then or more, bask in the everything that carried you here. Sadly never got to see this in person, but blessed to have seen glimpses of your art on the TL. Ndio nilikuwa nasema earlier. Thank you Ngatia for all the work you've put in. Your great resilience, and talent speaks for itself, and you know I'll always support your ventures. So this is the one that nimesema even watu wanafaa kukua. I really hope that this is a dream and that I'll wake up from it. A few years ago, Ngatia and Abu started something that turned out to be the best thing to happen to Kenyan youth. If curtains are already closing on 24 birds, then thank you guys for everything. So, Ngatia's thread. Inasema hivi: today my part of the journey that started with this tweet 5 years ago is over. The tweet in reference ni Ngatia akirespond to thread flani ya Owa, ni tweet ya December 31st 2016. Ngatia akisema, so we are doing that stage show with some of these stories in 2017.
So alikuwa ameshare some stories or that is, then Ngati respond hivyo. So that's the tweet and I refer to. Thank you to every single one of you who believed in Too Early for Birds. You have gifted me the best moments of my life. For those who attended yesterday's show, I apologize for the disappointment. I take full responsibility for everything that did not work out on our Friday return show. Please absolve my cast. They were following my direction. Please forgive the team. They were doing their best to make sure we ran the show to the end. I am sincerely sorry. Once I've rested this off, you'll get something else worth your money, time, and effort to make up. I'm very grateful for everyone who was patient enough with us to the end. Because usually Friday, people were leaving. I was 22 when Abu and I made the decision to focus on Too Early for Birds. Now that the boy face is up, I'll focus on learning what grown men do with their time. I leave Too Early for Birds in the able hands of Abu, Njagi, Tony Muchui, Queen Kadoni, and Avudu Chile. That is Macedo. Avudu Chile. I've done my part. Please go watch this show. It is written and performed by some of your favorites of all time. I directed it. The cast are the people I wish I made it back on stage with. I accept my fate. Don't accept missing it. If you're reading this and need a sign, I'm just a boy from Timau and Mitungu. If the last 10 years are anything to go by, please don't give up on your dreams, but don't put the work before yourself. Dreams that give you everything also take everything. If anyone sees my cat, please tell him I'm done with the rehearsals now. He can come home. Ngatia exits stage right. Blackout. I will read the last one as we also close this. Ni from Njagi. Alini show love on your repurposed snippet ya TEFB. So Ali quote tweet akasema, when the curtains close tomorrow at around 7:20 p.m., that will possibly be the last time Too Early for Birds is seen on stage. This show that gifted so many will clock out after 5 years. For avoidance of any doubt, this was a decision made long before yesterday. The events of Friday night did not precipitate the decision. Ngatia directed this show from the heart. The stellar cast, one of the most hardworking we've ever had, killed it tonight. So in Saturday. In case we forget, and for the record, for our kids, Too Early for Birds, this show was born when theatre was dying in Kenya. Phoenix Players shut down the same year Too Early for Birds was born. But the last sold-out show at Phoenix was Kwani Open Mic with Ngatia and Abu, and I, in my beat part role, performed the story of Muthoni Nyanjiru. I actually think I was there for this show. I remember the three. I think the three of them. I was there. Symbolically, thousands of people came out in 1992 following Nyanjiru, and 100 years later, her bravery inspired Too Early for Birds to get started, and as a consequence, create a domino effect across Kenyan theatre. 5 years ago, we performed our first show to 350 people, mostly friends from Uji, colleagues from work, and family members. The cast and crew was entirely friends who believed in the dream Ngatia and Abu had. 5 years later, we performed in an 800-seater auditorium that cost us more to book than all the revenue we made in that first show. Why do we do art? Why am I even here at 4:30 a.m.? Every single one of you, every single one of the 4,000 people gracing TEFB this weekend made this happen, and it's you who believed as much as we did.
Every show must have its curtains closed. This one isn't different. The stories will remain, they will be retold, and TEFB ironically now joins a past that it told about. You all made this happen. Ngatia, Abu, Gathoni, Masido, Tony, thank you for the last 5 years. 24 Birds has been the most amazing creation I could have been a part of. Salute. With that being said, tumefika our end. Sheri, asante sana. I cannot thank you enough. I cannot thank you enough for being with me throughout his session. Niko really grateful for your presence here na kwa kuni engage na kwa kukuwa nami hadi sasa ni 4:30. Nashukuru sana. If you are following, then will you notice that nilitaja Ivy Alexander as part of the band, but pia nilikuwa nimemtaja earlier nikisema projects that a year ago tulikuwa tumetoka kureview na nikasema ni forthcoming, na nikasema one of those artists na review nilipatana naye ni Ivy. Cool people sana. Also got the chance to hang out with someone else wiki ya mwisho mwenye ni part of the team, yukuwa part of the writers. Ali discover Sanaa kwa Sana hivi majuzi, and amekuwa kishow so much love, a lot of love mtandaoni, sana pale Twitter. Tumetoa hizo tweets. Suki, Anita, Murage, asante sana to Suki. Huge thank you to Suki. Na at Cheche Bookshop and Cafe for Cheche sessions nipatana na msanii mwingine pia mwenye tumereview. Nimeimba jina lake sana kwa hizi Sunday sessions kwa sababu kazi yake unafaa kusikiza. Alikuwa kwa list ya our top EPs of 2021, media top 5 na our top 10 EPs of 2021. Alikuwa top. If you've watched enough of this videos, unajua mtu naongelea. Hata I just feel like playing their song just because. For the first time ever, I met with the one and only Michelle Gatuiku. The one and only of the famed Sky Up Above, famed by Sanaa kwa Sana. So tukifame enough. It was beautiful. Always enjoy hizo interactions na wasanii. Huge shout out to Mutinda Muliro, the mantra mwenyewe. Alikuwa my personal driver. Kutoka Cheche hadi Jain Bhavan. Mad respect to Mr. Trouble. We pay our respects to thee. And hanging out with the team, the entire team during a moment ya 24 Birds
ilikuwa amazing sana. The experience was very very beautiful. Najua for the team ilikuwa tedious, but kuna relief after all was said and done, that wali experience na ika wash over them. They did it, and let's wait and see how the future pans out.